Gegenüber ist verwenden wir im Location. Not location. You're locating the person with regard to some other point of reference. There's a reference point given. The reference point is the other men. Aber können wir in diesem Satz vor verwenden? Ja, das ist. Wieso? Vor den Männern. Ja, Sir. Vor den Männern will not give you the distance. Gegenüber closes it is proximal. Ekdam samne gegenüber. For would be a little far away maybe, distance wise. Okay, Sir. Gegenüber is immediately close by, literally right in front, like in a bus. Bus mein baithe ho, amne samne. That is gegenüber. Okay, Sir. Aber mein Haus ist gegenüber dem Temple. एकदम सामने है उसके. For them temple मतलब in front of, थोड़ी दूरी पे हो सकता है. Okay. It's a question of subjectivity. Yeah, the usage is on that fine points. और सर gegenüber नाउन के बाद में आता है या पहले आता है? पहले आएगा ना, preposition. But sometimes, as an exception, they also put it after the noun. Den Männern gegenüber. It's like entlang. Sir, what is exactly gegenüber meaning is? एकदम सामने, ठीक सामने, आमने सामने. Across sir or opposite to? Like this? नहीं, वो across opposite इतना वो दूरी नहीं दिखाएगा इतना. Normally एकदम आमने सामने है gegenüber. Sir, can I say my house liegt gegenüber der Post? Yeah, get shown. Yes sir. बिल्कुल सामने, बिल्कुल उसके opposite. एकदम हाँ, तकरीबन एकदम बोलो उसको. Dieser Mann एक मिनट. Oh, hello. Here. Duden. Okay, I'm just reading out the definition here, not the meaning. Gegenüber, preposition mit dative, räumlich, that means it shows space. And he says, bezeichnet eine frontal entgegengesetzte Lage. मतलब एकदम ठीक सामने. Second meaning, bezeichnet die Beziehung zu einer Person oder Sache. And this is why you need a reference. When you want to have a reference, then you use this. Gegenüber dem Rathaus, gegenüber dem Arzt. Correct? So it tells you in a spatial way and with a reference point. So if you use a reference point, how can you use a reference point which is 3 miles away? है तो सामने, लेकिन दूरी ज्यादा हो गई ना. In this case, können wir vor verwenden? Ja, dann sagt man dann normalerweise vor. Okay, sir. That's why I was said like normalerweise man sagt der Mann steht vor mir, ja? या वो सामने खड़ा हुआ है. gegenüber mir भी चल सकता है, लेकिन वो इसका मतलब वो और करीब हो गया. And gegenüber का दूसरा मीनिंग आता है adverbially that he is in a way contradicting me. Seine Meinung ist meine Meinung gegenüber. His opinion is in contrast to my opinion. इसके अलग-अलग gegenüber के अलग-अलग मीनिंग है. So you have to be very careful in the usage. Wir haben nur die präpositionale Bedeutung gelernt. So look at it from the point of view of a preposition as something a little close by. Also hier gegenüber und das ist etwa vor. Think of it that way. It's easier to understand the concept then. Vor und gegenüber.
एंड सर ये कैसे पता चलेगा कि कब नाउन के बाद यूज करना और कब नाउन से पहले यूज करना है? इसका नाम प्रेपोजिशन है तो पहले यूज करो। ओके सर। और वी एंटलांग का हम लोगों ने सीखा है कि इट शुड कम आफ्टरवर्ड्स, उसको बाद में यूज करो। बाकी सब जैसे हैं वैसे। डोंट लुक फॉर द एक्सेप्शंस, लर्न द रूल नॉट द एक्सेप्शन। ओके सर। लेकिन सर हम लोगों ने पढ़ा था सर कि गेगन यूबर भी हमेशा लास्ट में आता है जैसे। नहीं, हमेशा तो नहीं आता है, पहले आता है। ओके सर, वो यूजेज पे डिपेंड करता है, पहले आता है। ओके सर। As it's gegenüber mir. Yeah. So you don't have to go by it. Depends on which book you read it in. See, the confusion is that we've all come here together reading from different books. India spelled Gegen Pakistan. Just For get example, nice. I have a sentence in my doodle. I'm showing you my doodle. I have a sentence here. Er ist gegenüber allen Reformen. And then it says slash allen Reformen gegenüber. So beides sind möglich. ओके सर, Gegenüber dem vergangenen Jahr verdient mehr. Compared to the against last year, he is earning more this year. So es kommt darauf an, wie man das äußern will. Dem letzten Jahr, dem vergangenen Jahr gegenüber, verdient mehr jetzt. Das kann man auch sagen. So if you're comfortable with using it at the end, the way you have learned it, go ahead. If you have learned it with gegenüber before the noun, use it before the noun. सर dem vergangenen Jahr gegenüber verdient mehr मतलब पिछले साल के करीब। verdient jetzt mehr. पिछले साल के मुकाबले इस साल वो ज्यादा कमा रहा है। So here that gegenüber is coming as a comparison. Yeah. Okay. Oh, its equivalent is Mukabla. Yeah, मुकाबले में also face off to. Face off. So that doesn't have As a but face then off to last year, his salary is more this year. Yeah, Aditi. सर no, I'm अनिल just हट के saying that it does. सर अनिल हट gesagt, India spielt gegenüber Pakistan. Ist das auch möglich? Gegen is better. Gegen is Okay, better. Gegen. Against. Yeah. Against, yeah. So sir, gegenüber has two meanings. It can be used for the comparison also, and it. Aditi, you want to be more confused? I can give you more meanings of gegenüber. बहुत है उसके. बहुत है. So, Huber. Let's not do that. Let's not do that. Also, wir wollen uns nicht verwirren. Ja, wir wollen uns gar nicht verwirren. Langsam, langsam. I'm taking it only आमने सामने. हाँ. Yeah, take it as amne samne. That's what you learned. Learned it as amne samne. That's right. Das ist genug. Sonst werden wir in einem Wirrwarr. Wir werden alle irregeführt. Und wir werden dann nichts verstehen. Also bitte aufpassen. Alle Sprachen sind ein bisschen kompliziert. Alle. Alle. Es kommt darauf an, wie man die Sprache benutzt. Ein einziges Wort kann auch verschiedene Bedeutungen haben. Und das lernen wir auch heute. Ich zeige das euch heute. Also vielleicht. Ja, aber das ist ein Fachzeitschrift. Okay, der Text ist ziemlich lang, aber ich glaube, wir können dann schon das zusammen zu Ende lesen. The Lehrbuch. Das ist das Lehrbuch, ja. Ja, das ist im Lehrbuch, wenn du das Hardcopy hast, das ist Seite 30. Aber Softcopy 31. Hardcopy 30. Okay? Ja. Ja, hast du es gefunden? Ja. Okay. So let's look at a few things for a few words. I don't know. I don't think it's worth reading the entire lesson. We can drop it also.
If they want to talk to you about Sprachenlernen und Sprache, the only thing that could be of interest in any discussion would be questions like this. Welche Wege zur Sprache werden beschrieben here in them? Or more importantly, I would go by this question, the first half. Wann, wie, wo, wozu und mit wem lernen wir Sprachen? Out of all this, concentrate on this. Wozu lernt ihr Deutsch? Wozu? What for? Purpose, correct. Purpose. Man kann auch als Kausal hier eine Frage stellen. Reason. Warum? Um zu arbeiten. Ja, um einen besseren Job zu bekommen. Ja. Ja, damit ich dann in Deutschland besser umgehen kann, so that I can handle myself or be more integrated into the society. Yeah, so there are various reasons. So wie lernt man eine Sprache? Whatever is given here, da gibt es hier eine Zusammenfassung of the paragraphs here. And this is what the object here of this exercise is, that you summarize whatever you learned, you summarize here. So rather than read the entire text, I would suggest we just read the summary here. I'll tell you why after we finish reading the summaries. Right? I need to practice this format with you, both these. I'll do it with simpler sentences. So, wer beginnt mit Nummer 1? Einer von euch. Just start. Also das hier. Darf ich? Ja, bitte, bitte. Okay. Wie wir uns eine Sprache aneignen, untersuchen unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen, zum Beispiel die Linguistik, die Entwicklungspsychologie, die Didaktik und andere. Die Forschung beobachtet dabei den Sprachverb und das Sprachlernen. Okay? Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Ja. Was ist aneignen? Acquire. Das Acquire. Ja. Das heißt, wie beherrschen? Wie erwerben. Beherrschen ist to master. Yes, sir. Yeah, this is to acquire a language. So, wie wir uns eine Sprache aneignen, untersuchen unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen. How do we acquire a language? This is examined, tested by different scientific disciplines. For example, linguistics tells us how we acquire a language. Developmental psychology, the didactics, and other disciplines tell us how we acquire a language. And this research, in this process, the research also observes language acquisition and language learning, takes these factors into consideration. Was ist Punkt Nummer 2? Ja, bitte, Nummer 2. Any one of you, you don't need my permission, just start off. Say ich and then start off, so that the others wise you are leading it. Ja, ich. Ja. Wenn wir uns bei Kindern ansehen, über welches sprachliche Repertoire sie in der Muttersprache verfügen, dann können wir bemerken, sie erwerben auch Sprachregeln, die in ihrer Alltagssprache nur selten vorkommen. Well done, well read. There's one foreign word here. This word here, it's a French word. It's a French word, so you'll have to pronounce it the French way. Repertoire. Oui. Repertoire. Repertoire. No, the ending is not pronounced. Repertoire.
Repertoire. Repertoire. Bedeutet reporting? No, it's my complete repertoire, my complete arsenal of what I have got, my complete stock, my stock of things. That's a repertoire. Repository. Yeah, kind of, kind of. What? Yeah, repertoire. It's used in English also. It's a French word. Und It's was bedeutet das? stock, complete stock. जितना माल है वो पूरा मेरा repertoire है. Khazana. Okay, sir. Yeah, it's normally used as it is used with whatever you have in terms of whatever is there inside you, that will be your repertoire. For example, if you have learned music, all the songs that are with you is your repertoire. Classical, non-classical, semi-classical, jazz, all that is the repertoire. It's not basically a collection of everything that you are able to do or can do at a given moment in a given subject on a given topic. That is repertoire. Und das ist das Repertoire. So when we look at kings and wonder at what kind of language command they have in their mother tongue, we notice one thing. They acquire language rules which rarely come in their daily language. They form their own rules about language. Because when you learn a mother tongue, nobody teaches you the rules. Wir lernen die Muttersprache durch Nachahmung. Was unsere Eltern sagen, das wiederholen wir. Und wir lernen dabei die Muttersprache. Und bei diesem Lernen bilden wir auch unsere Sprachregel als Kinder. And what happens then? Number 3. Who will take this up, please? Ich. Ja, bitte. Kinder üben die Struktur aber nur mit einer begrenzten Anzahl von Regeln. Es ist ein Bestandteil des Lernprozesses, dass sie dabei von den Normen der Muttersprache abweichen. Yeah, so children learn the structures, but not with a whole lot of rules. Nur mit einer begrenzten Anzahl von Regeln. With a limited number of rules. Within that limited number, they know exactly whether the structure is right or wrong. And this is actually a component, Bestandteil is component of the learning process, where you sometimes have to deviate from the norms, from the rules of your mother tongue. But that's okay because you have to achieve communication. And for children, that is what makes them very good communicators. Only thing is we, as adults, keep correcting the children all the time. But children are excellent communicators. So jetzt Nummer 4. Yes. Nummer 4. Selbst wenn Eltern Fehler korrigieren, erwerben Kinder ihre Muttersprache dennoch vollständig. Ja. Even when parents don't correct the mistake. The children still learn their mother tongue completely. The parents don't necessarily have to correct them all the time. Yet they learn. Und Nummer 5 und 6, who's left over? Achal is left over. Kinder erwerben eine Sprache mit dem Ziel, soziale Kontakte aufzubauen und nicht um Informationen weiterzugeben. Daher nimmt man an, dass sich das Sprachvermögen auch in der Schule verbessert, wenn man die Anzahl der Sprachkontakte erhöht. Yeah. So what does it mean here? Children acquire any language or a language with the objective
to build up social contact so that they can be socially active with their friends and not to exchange information. Erwerben bedeutet her Yeah, acquire. acquire. Yeah. Acquire something means abhi it becomes your own. अपना बन जाता है वो. Okay, sir. So language को अपनाना literally. So अपना बनाना, that is the requisition. So daher nimmt man an, also so it is assumed that the language ability, Sprachvermögen, language ability, improves at school when the number of language contacts is increased. For children, it's ganz einfach, mehrere Sprachen in der Schule zu lernen. So it's not a problem for them because their whole idea is to build up contacts, Freunde. They're not worried about Weitergeben von Information oder Weitergabe von Information. Das interessiert die Kinder überhaupt nicht. Avi, can you take the last one? You had a very short text earlier. Ja, Sir. Bei Erwachsenen kann man jedoch allgemein feststellen, dass sich ihre Fremdsprachenkenntnisse nicht allein durch Sprachkontakte verbessern. Yeah. Whereas it's the opposite with adults. Ja, Sir. In general, allgemein, in general, you can find out, you can determine, you can set, you can see that their knowledge of foreign languages is not improved only by language contacts. There are a whole lot of other things at play when it comes to adults learning a language. They need to know the rules, they need to know the correct pronunciation, they need to know the meaning. So unless all these factors come together, an adult finds it very difficult to accept a language or a new thing the way it is offered. So this is the summary of this text. Jedoch, Herr, Yeah, jedoch bedeutet however. obwohl. However, obwohl is although. This is however. However, okay, sir. Although können wir say, yeah. Nein, obwohl geht es hier nicht. Obwohl is disjunctive. It's a negative, adversative. Okay, sir. Ja, okay. So hier, was wir eigentlich haben, sind zwei Texte. You may not believe it, but wir haben zwei Texte. Einmal hier, das ist die gesprochene Sprache und die einfache Sprache. Was wir hier haben in dem Kasten, das ist die wissenschaftliche oder die Zeitschriftsprache. It's a report. So this is more formally expressed than this one here. How do I know it's formally expressed? If you look at this structure, I'll just show you one paragraph, then machen wir was anderes, because I need to practice this with you. I'll come back with more examples with this. Today being a Saturday, I don't want to start doing this kind of grammar work. Look at the sentence here. Die Aneignung einer Sprache ist Forschungsgegenstand sowohl der Linguistik als auch der Entwicklungspsychologie, der Didaktik und anderer wissenschaftlicher Disziplinen. Look at the style of this sentence. The acquisition of a language is the objective of research, not only in linguistics, but also in developmental psychology and of didactics and other scientific disciplines. This is a very, very stiff, formal definition. Very informally, colloquially, between you and me, I put the scientific language into simple terms and say, when we acquire a language, other scientific disciplines examine, for example, like linguistics, development psychology, didactics, and others, they are examining this process. So what I have here as aneignen, To acquire. als Verb und Aneignung als Nomen. So, was wir hier auf der rechten Seite haben, das ist der Nominalstil.
the use of more nouns in a sentence. Meaning of both is the same. When we use more nouns in the sentence, it looks a very formal and very stiff sentence. It's normally used in scientific language, written language, and at reports, conferences, seminars, and so on. Whereas when we speak to each other, we will not be using this language style or this register, as it's called, because then we will be using a simpler form with more verbs. Because verbs carry the meaning and they are simpler to understand, easier to comprehend, and also to decipher what is being said. So the use of more verbs makes your conversation very lively. It comes to life, makes it more active, and brings you closer in meaning, not only to the text, but also to the person you are speaking to. So if you compare the second part here, wenn wir uns bei Kindern ansehen über welche sprachliche Repertoire und so weiter. Bei Kindern ist das Repertoire in der Muttersprache bemerkenswert. Ihr Erwerb umfasst auch Sprachregeln, deren Vorkommen in ihrer Alltagssprache selten ist. Don't you think this reminds you of somebody reading out a speech or something? Isn't it a little more distancing between you and me if I narrate something to you in this manner? Yes. Angel, kannst du bitte dein Mikro ausschalten? Ja, ja. Danke. Das wegen des Hundes meinst du? Oh ja. He's simply doing his job. Yeah. So if I read out something like this will be a little more formal. There's a distance between you and me. You are the attendees, Teilnehmer in a conference, and I am the person making a presentation here. Bei Kindern ist das Repertoire in der Muttersprache bemerkenswert. Ihr Erwerb umfasst auch Sprachregeln, deren Vorkommen in ihrer Alltagssprache selten ist. But at the same time, if I read out in the normal sense, or I talk to you in this sense, when so I've included you in my talk. So you feel a little more closer. So use of verbs, this is the Verbalstil. This is what we should be working on or will be working on literally from now on till the end. What is Verbalstil bedeutet auf Using Englisch? Using more verbs and not nouns. Less of nouns, more of verbs. So die Unterschied zwischen ein Conference und ein Normalgespräch zwischen zwei Personen? Not just conference, but a scientific text or a text that is used in a formal sense. So by the time you are doing the translation also, you ideally should choose a preposition on the first place rather than going on a SVO format. No, it depends on the text. What text are you talking about for translation? That's a totally different field. Yeah, I understand. But like in all of the sentence, the first is like by Kinder, and in the first one also there was the noun and then the dative. So that's how it's going to start when you are doing a formal conversation or maybe a conference is going on. It could be in various words. It can be various words can start that. Selbst ohne Korrektur, it can also start with such words. It need not be just this. Don't take this. This is only a very isolated one-off example. A formal text can be in different forms. But there will be more nouns used there. More nouns will be used there. Yeah, but not usually in SVO format, and that's what we learn initially. Why not? It's still an SVO format. Still, we are still sticking to that. But sometimes they invert it here and there. Here. Die Aneignung einer Sprache. This is a subject. Ist Forschungsgegenstand. Verb, object. Okay. So there's no breaking that rule. Also here. Erwerb is a noun, subject, meint, unbewusster und impliziter Vorgänger, object.
verb, object. Okay. Lernen, here, the sentence here. Lernen beschreibt subject, beschreibt verb, bewusst und explosive Vorgänger, object. Don't go by that rule here, Aditi. It will confuse you. The use of more nouns, use of more such stiff sentences. These sentences are very, very stiff, very formal. Whereas a verb, when we use the wir, ihr, uns, you are forced to use verbs. Now that I have one exercise which can show you that, but it's not exactly the same. Das sage ich jetzt gleich. Similarly, in the last one here, selbst wenn Eltern Fehler nicht korrigieren, selbst ohne Korrektur der Fehler durch die Eltern. Look at the length of this subject here. Even without the correction of mistakes by the parents. Do you think I would speak like this with friends? Even without the correction of mistakes by parents? Or will I say, even when the parents don't correct the mistakes? Which one will I use when I'm talking to my friends or when I'm talking to you? On the street or anywhere informally? Some verbal Yeah, skill. Isn't it? It's easier for me to speak. It's also easier for me to communicate better to you or better with you. And it's also easier for you to understand what I'm trying to say. This is too formal. Selbst ohne Korrektur. Auch hier, Kinder erwerben eine Sprache mit dem Ziel, sozialer Kontakt aufzubauen. Das Ziel von Kindern beim Spracherwerb liegt im Aufbau von Sozialkontakten. The object of the children during their language acquisition is actually in the building up of social contacts. Oh, hello, 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 कहाँ जा रहे हो जी? Hello, हिंदी में बोलो. This is exactly what it is. When you go off in that formal track, it depends on where you are. Und das nennt man normalerweise Sprachregister, the language register. The language register means a language has different levels of use, both in terms of individual words and phrases. Phrases naturally comprise of sentences. Depending on where you are at that particular moment and in which context and with whom you are using it. You may have noticed it yourself. You will not be using the same vocabulary or the same word that you normally use with your brothers and sisters, your siblings, when you talk to friends. And the word, there will be a small synonymal change here and there. You will not be using similar structures that you use with friends in a situation like a classroom. You will not be using this situation in a classroom with a situation in an office or with a stranger. Right? So these levels are called registers when we use a language. So these language registers then determine the situation, or situation determines these registers. So part of which we will be doing, not today, but very soon, part of which will be, I think, touching upon today. Let me check my notes. Yeah. Part of which we'll be touching upon today. So it's basically about language. Let me give you another simple example now. Heute haben wir uns als Thema das vor uns morgen kommende Wort Thematik vor das Auge gehabt. Ja, क्या बोला जी आपने? Also morgen diskutieren wir das Wort Thematik und ich erkläre etwas darüber heute. कौन सा ज़्यादा समझ में आया? Second answer. Second one. Now, if I am going to lecture to you and all of you are sitting in a lecture hall, a very formal lecture hall, not as students, but as participants, there's a difference.
If you're sitting in a formal situation, I will use that style. My style would change. So which is why, when we find many of us find, at least I do, in the sense, many of these official meetings and conferences very boring. I'm sure Anil does the same. The language used is so way above. Why can't you talk in simple language? But no, the rule is in that formal context, yeah, suit, boot, tie, and all that thing, you have to use that language. Where there are more prepositions, where there are more this nouns. Nouns, basically. It's Yeah. obligatory. Yeah, not only nouns, they will have lots of genitive constructions as well. Yes, sir. Yeah, And exactly. expanded sentences, you see. Selbst ohne Korrektur der Fehler durch die Eltern. Yes, sir. So difficult to understand. Well, it's Ja, difficult to understand, benutzen but then, mehr Genitiv. ja, da gibt es auch dann viel genitive Strukturen auch. Abweichungen von den Normen der Muttersprache. So deshalb finde ich die deutsche Zeitung zu lesen ist ganz schwierig. Ich habe das früher probiert, aber es ist sehr schwierig zu verstehen. Aditya, das musst du jetzt machen. Du wirst es besser verstehen. Du wirst es jetzt besser verstehen. Do it now. Do it now. Unverständbar können wir sagen, Sir? Unverständbar. Unverständlich. Unverständlich. Okay, Sir. Unverständlich. Yeah. So here, You can like say, you said, das kann nicht verstanden werden. yeah, nee, you want to put it in verbal stil? Oh, die deutsche Zeitungen sind schwer zu verstehen. Also ich verstehe die deutsche Zeitungen nicht. It's easier. You want to put it in nominal stil there? Die Verständlichkeit der Berichte in den deutschen Zeitungen ist mir gegenüber ein bisschen fremd. So difficult. हाँ जी सर, आपने तो अब अपना वो जर्मन झाड़ लिया, आप जरा समझाइए ना क्या How come बोला? you use Gegenüber here? In Vergleich zu, ना? In that sense. Formal है? अब now you can easily say, sir, आपने तो अब अपना जर्मन झाड़ लिया, आप simple term में समझाइए. Very easy. Eine deutsche Zeitung ist sehr schwer für mich zu verstehen. Im Vergleich zu normales Deutsch. अच्छा, आपने वो कहा था? हाँ, वो कहा था. Okay. खत्म. Yeah, so look at this here, the Übung. What is given in the Sprechblatt of the Vergleichen? See, then he says Verbalstil und Nominalstil. Der Verbalstil wird vor allem in erzählenden Texten und in der, das ist interessant für uns, mündlichen Sprache verwendet. So hier kann man sagen, Gott sei Dank. Der Nominalstil wird vor allem in Fachtexten und in wissenschaftlichen Texten verwendet. And what is used? Other nouns and so on. Die Nomen tragen die Hauptbedeutung, hier die Verben tragen die eigene Bedeutung. That is why, like I told you, Texte in Verbalstil werden lebendiger, Texte im Nominalstil sind eher abstract. You have to start wondering what do these words mean. And the examples given in this text here, was ich euch gerade gezeigt habe, wird hier auch erklärt. See, prepositional attribute, accusative, dative, ergänzung. There's a possessive pronoun, a personal pronoun. So you can move between this. There's a genitive here. You can change that genitive with a transitive verb into an accusative ergänzung or a subject and passive or a handelnde person, a person doing something. So there are various strategies used to reformulate the sentence from one style to another style. I'll give you a few simple exercises to start with. Yeah, for example,
Oh, this is too tough yet. Too tough. So you won't get this. Okay, let's look at something lighter. Leave it. I'll come there. And what I actually had for you was something like this here. No, not this one, not this one, not this one. Although I'll send you this one also, but not this one. Look at this here. Ich habe die Absicht, am Wochenende zu verreisen. Sir, Absicht heißt view. Intention. 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 Can you simplify this sentence? Ich kann am Wochenende verreisen. Excellent. And this is actually the Übung. You have to convert your Einleitungssatz, normally the first Einleitung means the introductory sentence, the first sentence, with a modal verb. Ich kann am Wochenende verreisen. But kann will not show. Wait, ein Moment. Kann does not show the Absicht, yes will be. So you need another modal verb, the one that shows Absicht. Sollen. Nein, Achal? Achal, du hast die Antwort? Ja, möchte. Möchte. Muffin. Ja. Entweder möchte. Ja. Ich möchte am Wochenende verreisen. That's it. Oder reisen. Ich möchte am Wochenende Verreisen. Yeah. Okay. Sir, verreisen and reisen both meaning is to travel, no? No, verreisen is to be away. To go on a tour normally is verreisen, whereas reisen is just to go out, to travel. Verreisen is normally official and to go on a tour somewhere. That's verreisen. I'm out of town in the sense of what we use, out of station in Indian English. Right? What we say is out of station. But you know what that is called in South India? What that is called, at least in the state that I am in, to be out of station. It's a very interesting word that is used here. If I go to somebody's house and ask, फलाने साहब हैं क्या घर पे? नहीं सर, तो कल से कैंप में हैं, 3 दिन बाद आएंगे. So when I hear the word camp mein hai, it doesn't mean a camp with a tent and all that in a jungle. It means he's out of town on business, on official work. Er macht eine Dienstreise. See the differences here. In our own country, with the usage of a simple word like horizon in the Indian context, he's out of town, he's out of station. He's on an official tour. He's on a business trip. He's on an official trip. Camp mein hai. I've not heard this word camp mein hai in North India. Let's try one more. Wegen der Prüfungen bin ich gezwungen, noch einige Tage hier zu bleiben. Before the examinations, I've moved myself a couple of days more to stay here. While ich Was muss ist hier noch zwingen? einige Tage To move. bleiben. Ja, wegen der To force. Prüfungen muss Zwingen ich heißt noch. to force. Yeah. So the compulsion is from within. So wegen der Prüfungen muss ich noch einige Tage hier bleiben. Sir, can we use while here? So bin ich gezwungen, bitte? Can we use while zum Beispiel, ich muss hier noch einige Tage bleiben, weil ich die Prüfungen habe? But why do you want to change the entire structure? And the instruction anyway is just to change this part. Okay. Put a modal verb here. So why do you want to change the entire structure?
There are various possibilities. Yeah, I agree. But why do you want to change the structure? That would be more easier, sir, for the Oh, it's students more to. complicated. You're changing the entire structure is more complicated. In this context, it is not required. It will be more complicated because you have to remember to put that while there. Whereas the moment I have a mus here, I remove the zu, and my sentence remains as it is. Okay, sir. Comma disappears. Wegen der Prüfungen muss ich noch einige Tage hier bleiben. Zu disappears. So for any student or a A1 learner, this is easier to do. Although this is never taught at A1. Never, never. This is taught only at the B2, end of B2 and beginning of C1. What about this one? Ich habe die Aufgabe. Sir, ich soll einen Bericht über mein Praktikum zu schreiben. Superb. Yeah, and the reason is because you said earlier that sollen is something that comes from someone else, right? Correct. So in Correct. that Let's look regard. at one more. Correct. Let's look at one more. Der Bote hat einen Auftrag. Ja. Nummer 11. Okay, Auftrag is application. Nein, that is Antrag. Duty. Yes. Assignment or Die duty. Bote muss die Briefe zur Post zu bringen. Nein. Or so, sorry. Der Bote muss die Briefe zur Post bringen. Nein. So, Der Bote soll. Soll again, yeah. Because this is again something somebody else has asked him to do. Correct. Correct. Der Bote soll die Briefe zur Post bringen. Soll. He has been given the assignment. Er hat den Auftrag. He has got this task. He has the assignment. Yeah, so it is always soll here. What about this one? Klar. What is this here? Vorgesehen. Sir, vorsehen is to avoid. Nein. Vorsehen is to foresee. In a way to foresee, but it can also mean it is the provision. It is seen in before it has been provided for. Okay. So versorgen, verb assist. Modal verb. Es muss. Nein. Es soll. Das ist so. This is again soll. But with a difference. Can you tell me what that difference is? Abhi? Es Anil? soll vorgesehen werden. Yeah. Huh? Sir. No? Sir, it is again that these are Gebäude is working. The new working building. So bis zum Works building. Sommer. Workshop, maybe. Workshop fertig gestellt. So it is again kind of a work that someone will ask him to do. No. It is something to be completed till the summer. Yeah, so this building has to be completed by summer. Can we use noun here, sir? Es soll. Partizip 1, Sir. Nein? Oder es ist obligatorisch, kann man sagen auch. Es soll is okay da. Yeah. Was ist nominal still form for sehen, sir? Why do you want that? Zum Beispiel es soll. Then we will use that. Vorgesehene Werks. You can't do it for sehen, you have to do it for vorsehen. That is for sich, but it doesn't come here. Okay, sir. Es soll das neue Werksgebäude bis zum Sommer fertig Das neue Werksgebäude soll bis zum Sommer fertigstellen. Achal, you are very close, but not quite there. When you say Werksgebäude fertigstellen, who will do it? Okay. Also, wer macht das Werksgebäude fertig? Wer stellt das Werksgebäude fertig? Sir, Who will complete it? man soll. Genau. Und jetzt hast du den Satz. Can you complete it now, please? Man soll das neue Werksgebäude bis zum Sommer fertigstellen. Super.
But sir, Hello, S is class the over, class subject. over, class over. Achal, कल से नहीं आना. You have learnt your German. No, sir. That's I'm valid, the sir. weakest. Well done, well done, well done. See, सर remember. आप ऐसी चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं. नहीं कोई चने के झाड़ पे नहीं चढ़ा रहा हूँ. Believe me, it is actually simple logic. See, when Sir, you it say was just a fluke. fluke नहीं है, that means there's a structure which we were just reading about. Erwerb, Spracherwerb. Remember language acquisition? अब भी पढ़ाना वो बच्चे वाला टेक्स्ट ग्रामर. So that हाँ grammar is जी. already built into you. You don't know, you didn't know that grammar inside your brain will correct the sentence. Let me explain it logically, then you will probably understand why. Look at the second sentence. Das neue Werksgebäude bis zum Sommer fertigzustellen. Es ist vorgesehen. This sentence has a passivistic meaning here. It is provided for that the new building will be completed or is to be completed by summer. It is foreseen that the new building is to be completed by summer. It is planned that the new building is to be completed by summer. It is planned. So who has planned it? Man. So you have to say man because we don't know who. So one has foreseen that the new building will be completed by summer. Must be completed, should be completed, or whatever you want to say. Right now, let's leave the meaning out. Sir, aber man kann es auch sagen, na? It should be by putting soll. Es soll, das neu so, and it should be done by You this. can't say man soll es because it's infinitive sentence here. Fertigstellen, you don't need the s here. Comma will disappear. And that S will disappear along with this. Man soll das neue Werksgebäude bis zum Sommer fertigstellen. You can't say man soll es das neue Werksgebäude. Man soll, then comes the accusative object. Das neue Werksgebäude. This is that S. Langsam, langsam. Bitte, langsam. And like the sentence that Abhi tried with here, the second half is your passive. सर कुछ ऐसे भी कह सकते थे. Das neue Werksgebäude bis bis zum Sommer Soll कहाँ गया? festgestellt. Na, soll and modal verb चाहिए. And Okay, the sir. instruction here is Einleitungssatz. You have to put a modal verb here. Okay, sir. That is, we are operating under the conditions provided to us. So when we are operating under these conditions, we have to see was ist hier möglich. For example, this one here. Was kann man hier sagen? Autofahren oder Es soll Autofahrer? darf. Darf sein. Autofahrern, das ist hier Plural. Okay, sir. Autofahrer. Autofahrer. Ja. Man darf nicht in der Kurve Hallo, überholen. hallo, warum Mann? आपने अभी Nicht मन man. कहा. Es darf. Nein, das Subjekt steht vor uns. Subjekt सामने है. Der Autofahrer हाँ. darf nicht Moment, Aditi, langsam, das ist Plural. Nein. die Autofahrer, die Autofahrerin, Die Autofahrer. die Autofahrer dürfen nicht in die Kurve überholen. In der Kurve überholen. Zu नहीं आएगा ना? Modal verb. Okay. Got तो it? modal verb के साथ कभी भी सू प्लस इंफिनिटिव नहीं हो सकता. Never.
because it comes directly with infinitive. Never. Die Autofahrer dürfen nicht in der Kurve Sir, überholen. Acha, ek second. Sir, man kann diese Übung nicht zu machen. Das ist falsch. Total falsch. Man kann diese Übung nicht machen. Acha, okay, sir. Ohne zu. Modalverb ist immer ohne zu. Okay. Right? Okay, let's try one more. This one here. Yeah, okay, that ihm is the subject here. So, es ist ihm nicht erlaubt, die Kinder zu schlagen. Schlagen is to beat. Ja. So, Und der this, darf nicht wonderful. Er darf nicht. die Kinder Ja. schlagen. Schlagen. Die Kinder schlagen. But sir, die Kinder zu schlagen is also okay. What कौन सी permission उसको नहीं है बच्चों को मारने की? With dürfen you cannot have zu. बात खत्म. उसके आगे आर्ग्यूमेंट ही नहीं है. केस ओवर. Right. Okay. Er darf nicht die Kinder schlagen. खत्म. Okay. Sir, when अभी आपने थोड़ी देर पहले जो failure का करा था ऊपर, so can we say with like in generally man with the failure beseitigen or begehen, which verb is good? Beseitigen. Beseitigen is again to commit, right? Nein, beseitigen is to remove. No, if I want to say that you are not allowed to commit a mistake and to commit is begehen. Begehen. So I can say do. Einen Fehler machen oder einen Fehler begehen. Okay. Beseitigen नहीं आएगा. The easier one is machen. Begehen is a little more formal and a little more better sounding. Yeah, so I'll send you this exercise after we do a little more here of these stuff. I got lots of stuff for you to practice at home at your leisure. This is not necessarily part of the book as such, but it's part of the syllabus. What building? What prefix will come with fallen? Okay? So then apart from that, ich habe euch auch das mitgebracht. This I think I'll have to practice with you sometime. Otherwise, मजा नहीं आएगा इसमें. I need to do this along with you sometime. For example, we have something called erweiterte Attributsätze. It's somewhere in your nominal verbal style in one of the lessons I saw. I forgot to make a note. Where you can combine two sentences into one, especially when there is a commonality in the two sentences there, where one sentence is qualifying the other one. For example, der Hahnenkampf erfreut sich in südamerikanischen Ländern großer Beliebtheit. In Europa ist er verboten, oder er ist in Europa verboten. So Hahnenkampf is the cockfight. The cockfight, ये मुर्गे जो भिड़ाते हैं. Yeah, all the roosters are there, they're made to fight each other. Enjoys in South American countries a great deal of popularity. In Europe, it is verboten, it is prohibited. So I can, for example, build here, Eher, for example, here, this Eher refers to Hahnenkampf. So what I do is I can take this entire sentence here and put it between der and Hahnenkampf by this way. Der der in Europa verbotene Hahnenkampf, etc., and my sentence is complete. The in Europe prohibited
cockfight, enjoys, etc. So the in Europe prohibited cockfight. This structure is not possible in English. This is a structure straight from Indian languages, where you can put a sentence in the form of an adjective before the noun. I think I mentioned this to you once earlier with that example of souk. Bombay se aane wali gadi, remember? Berlin se aane wali gadi, or something with, that's the easier one to remember anyway. Because in English, I have to say the train coming from Bombay. I'll have to put it after the noun. I can't say the from Bombay coming train. Der von Mumbai ankommende Zug. Das ist normal in Telugu, in Kannada, in indischen Sprachen. Aber auf Englisch, da muss ich dann das nach dem Nomen stellen, nicht vor dem Nomen. And this in German is a very commonly used sentence, especially in, again, scientific texts. I have an example here. Yeah. Über die Kosten eines durch die Beschädigung einer Gasleitung entstandenen Schadens, subject is now over, können noch keinen genaueren Angaben gemacht werden. Subject is still here. About the cost of by the damage of a gas pipe arising, again damage, can, etc., etc. Das sofort ausströmende Gas, the immediately outflowing gas. 3 in der Nähe spielende Kinder. 3 in the proximity playing children. पास में 3 खेलते हुए बच्चों को, etc. Thereby der seiner Firma wegen seiner Sorgfalt und Vorsicht bekannter Baggerführer Anton K. So, what is this structure? This is that so-called erweitertes attribute or a participial construction, which is normally formed out of relative sentences. So we'll work on this as part of our vocabulary exercise here, nominal Stil, verbal Stil. How do we change from one to the other? A couple of exercises here, dann bringe ich noch einfache Beispiele. Das ist so kompliziert hier. Wenn wir die einfachen Beispiele verstehen und im Griff haben, wenn wir die gut begreifen, Verb used, im Griff haben, Nominalstil, when we have a good grip on them, when we have grasped them, verbs, जब पकड़ में आएंगे, nominal, जब उनको समझ लेंगे, verbal, या समझेंगे if you want it better. We'll go ahead with these exercises. And now I have something interesting here. Dialekte. Was sind denn Dialekte? What are dialects? Now, it just gives us a map of Deutschland. I have something better here for you. Und zwar looked for it today and I found this. Also Dialekte in Deutschland. I won't keep you very long today. Whole lot of videos available, whole lot of dialects available. What are the dialects? These are the dialects available in German. If I'm not wrong, about 50. There are about 50 plus. 50 plus. Yeah. Each area is different. Yeah, each area is different. Yeah, 53, as it says here. All over Germany. See, there's a different subtle shade difference here. This gray, and this gray. 1, 2, 3.
Or look at the Bayerisch here. Look at the two colors. Or look at this green and this green here. Or the blues that are given here. So the moment you move from one region to another or a few yards away from here and there, you have a change in dialect. That means change in vocabulary, change in grammar, and almost everything. Und das lernen wir leider nicht. What I want to play you out also something interesting. No, not here. This I don't think we have the time today. Let me play this here for you. It's a very fascinating map that I found. If you click on this place, it will give you Hochsprache und auch der Dialekt. For example, let's go here. Heidelberg, Luxemburg, also nach oben, Frankfurt. Du bist in Düsseldorf, Anil? Ja, sir. Das ist nachher von meiner Stadt Düsseldorf. Es kommt in NRW. Das ist Düsseldorf. So, are you somewhere near Krefeld? Nein. Nein, ich weiß nicht. Duisburg. Okay, let's take Duisburg. It should play the audio now when I use this. Yeah. Or this, yeah, it's there. Nee, was ist das für ein Scheißwetter? No. I want to show you something else. Over here. Yeah. Now, if you look at the Hochdeutsch here, the normal language that we are learning, hier steht, die Kartoffeln fallen aus dem Sack und rappeln die Treppen runter. The potatoes fall out of the sack and go rolling down the steps. Rappel, runter, rappel, downwards. Right? Go bouncing and rolling down the steps. This is, the dialect is Gladbacher Plattdeutsch. He's a student, male, 26 years old. Kartoffeln fallen aus dem Sack, rappeln die Treppe herunter. Die Erpel werden und der Sack und rappelt die Treppe rauf. I don't think I can get it anything higher than this, or can I? Maximum, I think. Yeah, this is maximum. I'm sorry. But you can read this. You can read it. De Äpfel fehlen ut der Sack und rappelde der Treppe rauf. What is he speaking about? What is he talking about? Das verstehe ich nicht. Das ist ja unhörbar, Sir. Ja, nicht nur unhörbar, das ist auch unverständlich. Yes, sir. Because when you use a dialect, I can send you this thing, a dialect card. You can try it out. Well, let's try this here, Schweizer, I hope. It was very clear sometime back when I played it. Yeah? Schweiz ist ganz anderes. Yeah. It was very clear when I played it back a little while earlier. It was so loud. Yeah, mine 100%. Let's try it again. Let's try it again. Can you exhibit a Thailand in chat carton? Oh, this is called. No, the website is very clear. You can try this here. dialectcarter.de. dialectcarter.de. I've used it in one of my lectures earlier. This is, believe me, the dialects are terrible. सर क्या पर्पस है इस चीज का, मतलब ये मैप है? Yeah, that is because of this text that we have in the book. Okay. This is the text here. Sag mal was. Werden in Ihrem Land Dialekte gesprochen? Ja, Sir. Unterscheiden Sie sich diese sehr von der Hochsprache? And then it says here, hören Sie einige Dialektbeispiele.
Wo werden diese Dialekte gesprochen? Again sind sie Zahlen auf der Karte. Also which dialect is from where? You're supposed to fill in the map here. I don't want to do that. Erstens, ich habe dann diese Audios nicht. Of course, I can get you audios from various sources, aber das ist nicht wichtig jetzt. As long as we are familiar, also wir wissen, was das bedeutet. For example, im Hochdeutsch sagt man, ich liebe dich. Ich liebe dich. In Bayerisch sagt man, ich mag dich. Ich mag dich. In Saarland, ich habe dich lieb. In Plattdeutsch, this is one of the most difficult to understand. Ich hab dich lieb. And in Kölsch, this is again a very difficult dialect to understand. Ich han dich jen. Ich han dich jen. What do you do in such a case? You simply smile and walk away. Because you just don't know what they have said. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich spiele euch einige Dialekte. Let's say very quickly if I can. Du Gespritzter, du Hüldop, du Dicknischel, du Papsäckel, du Dösbaddel. Geschimpft wird überall. Aber je nach Dialekt ziemlich unterschiedlich. Worin sich Dialekte noch unterscheiden? Das und mehr lernst du in diesem Video. Was ist das überhaupt, ein Dialekt? Also, es gibt bei uns eine Standardsprache. Das ist sozusagen die Sprache, die im Duden als der Standard des Deutschen festgelegt ist. Vor allem in der mündlichen Sprache existieren aber noch Sprachformen, die in manchen Punkten von der Standardsprache abweichen. Das sind die sogenannten Sprachvarietäten. Man könnte auch sagen Unterformen. Die Dialekte gehören zu diesen Sprachvarietäten. Ein Dialekt zeichnet sich dadurch aus, dass er nur von Menschen in einem bestimmten Gebiet gesprochen wird. Es sind also regional oder lokal begrenzte Sprachvarietäten. Wie hierzulande in den unterschiedlichen Regionen gesprochen worden ist, hat sich über die Jahrhunderte verändert. Für die heutigen Dialekte ist die sogenannte zweite Lautverschiebung wichtig. Zwischen dem 6. und 8. Jahrhundert verändert. That's the meaning of dialect. Let's try this here. Hallo liebe Leute, wir begrüßen euch heute aus Berlin und Wien. Hallo Matthias. Servus. Wir haben uns überlegt, wir machen... Hallo, Matthias, das ist Deutsch. Servus ist Österreichisch. Hallo. Bayern. Nein, Bayern Österreich. grüßt Gott. In Bayern ist normalerweise ja richtig, aber Grüß Gott. heute mal ein Video von zu Hause, denn wir sind gerade beide zu Hause. Matthias, wo bist du? Also ich sitze gerade bei mir in der Wohnung in der Küche in Wien im 2. Bezirk. Matthias, heute wollen wir mal wieder über das österreichische Deutsch reden und wir haben in den letzten Wochen und Monaten mehrere Videos gemacht, wo wir Deutsch mit anderen Sprachen, mit ähnlichen Sprachen verglichen haben, zum Beispiel mit Niederländisch, mit Dänisch und das letzte Mal waren wir in der Schweiz. Schweizerdeutsch ist ja offiziell keine eigene Sprache, auch wenn es sehr anders ist. Und wir dachten, jetzt machen wir mal so ein Video mit dir. Gibt es denn überhaupt so etwas wie österreichisches Deutsch? Naja, auch wenn wir gern sagen würden, es gibt Österreichisch, gibt es auch offiziell keine österreichische Sprache. Und eigentlich ist das der österreichische Dialekt sehr ähnlich zum Deutschen. Geschrieben sogar komplett gleich, aber ausgesprochen relativ anders. Das ist interessant, weil genau wie die Schweizer lernt ihr in der Schule Hochdeutsch. Ihr seht im Fernsehen meistens Hochdeutsch. Genau. Ihr sprecht aber Dialekt und schreibt auch in der inoffiziellen Sprache, zum Beispiel beim Chatten, Dialekt. Genau. Also ich persönlich mache das nicht. Ich schreibe auch bei meinen Textnachrichten auf Hochdeutsch. Also alles, was von mir geschrieben ist auf Hochdeutsch, genau. Bis auf ein paar Ausnahmen, vielleicht bei ein paar Wörter. Aber so
ganz viele Freunde von mir schreiben auch im Dialekt zurück auf WhatsApp oder bei Messages. Und es gibt ja, und das ist ja auch noch die Schwierigkeit, es gibt ja nicht ein österreichisches Deutsch, sondern verschiedene Dialekte. Wie viele Dialekte gibt es denn und was sprichst du? Also wie viele genau kann ich gar nicht sagen, weil es gibt wirklich sehr viele. Österreich hat schon mal 9 Bundesländer und in jedem der Bundesländer gibt es Eigenheiten und manche sind recht extrem, wie in Vorarlberg, an der Grenze zu Vorarlberg, an der Grenze zur Schweiz und der Wiener Dialekt sind komplett anders. Ich habe verschiedenen Einfluss. Ich bin Salzburg, Oberösterreich, weil ich in der Gegend aufgewachsen bin. Und Salzburg und Oberösterreich haben einen ganz ähnlichen Dialekt. Und ich wohne jetzt seit 12 Jahren in Wien. Und ich habe keinen Wiener Dialekt, aber manchmal gibt es ein paar Wörter, die aus dem Wiener Dialekt sozusagen reinkommen. Genau. Ich wollte dich direkt fragen, gibt es so ein Wort, wo dich deine Salzburger Freunde für auslachen? Wenn ja, genau. Genau, das wären 2 Wörter, die mir da einfallen. Das eine ist das Wort Uhr. In Salzburg sagt man voll. Das taugt man voll. Oder das ist voll klasse. Oder das ist voll super. Und in Wien sagt man dafür Uhr. Das ist urklasse, das ist ursuper. Und sobald ich das Uhr verwende, wissen sofort alle Salzburger, oje, oje, das ist ein Wiener. Und das zweite Wort ist sozusagen cool oder super, sehr überall gleich, aber die Wiener haben da ein eigenes Wort, das ist Leihwand. Und das ist auch ziemlich nur in Wien und umgrenzendes Niederösterreich. Aber das Wort Leihwand wird in Salzburg überhaupt niemand verwenden. Gut, dann fang. Also, habt ihr das verstanden, worum es geht jetzt? Yes. And if you also notice his accent and his pronunciation, he never said ich, he said I. Did you notice that? Ich bin nie der Österreicher. Ich kann, nein, he didn't say ich kann, ich kann. I. He did not use a full form of ich. That's one. And secondly, the A that he used, the vowel A, was rounded more like the Bengali style. Morgen. So was morgen is the Salzburger nicht. Morgen is Salzburger, not Salzburger, Salzburger. So the pronunciation and everything varies from region to region. Und das ist schwer manchmal zu verstehen. So this is a text that I can easily avoid. And a topic maybe it's also a little tough on all of us, or especially on me, because you'll be asking far too many questions for my comfort. And dialect is something that I don't know, and I have no shame in admitting that. It's very difficult for me to speak in German dialect. I can manage a few Hindi dialects, having lived a long time in North India. I can manage a few, but we are also rich in dialects when it comes to our own languages. As all of us know, it varies from city to city, town to town, village to village, within a certain geographical boundary. So what you have as Bundelkhandi or Khadi Boli or Braj Bhasha, Bhojpuri. Yeah. So these are the Dialekte und außerdem gibt es einen Oberbegriff Hoch Hindi, Standard Hindi. And that is exactly what this is about. But it will be fun if you can just click on this yourselves and then enjoy the German spoken in various places. What is given would be the Hochdeutsch would be given to you here, oben. Es gab Klumpiersalat. Did you know he said es gab Kartoffelsalat? Es gab Klumpiersalat. Das ist ja total anders. Ja, genau. Genau, das meine ich. So listen to it for fun. It's really good fun. So don't try to teach this. It doesn't work. You have to learn this only when you're in Germany. You learn this. So that way, Anil is the best placed right now for in terms of learning a dialect. So this is one lesson we can leave behind. But I would like to do these exercises with you people.
maybe heute nicht. What do you call these, and what are the words that we use here? Everyday words from home. So we'll go through welches Verb passt. Was kann man mit dem Nomen sagen? Eine Beschwerde, was? One of these words is right. Die Wohnung gestalten, beseitigen. Let's take the easy one and then stop for today. Die Wohnung gestalten, die Wohnung beseitigen, die Wohnung renovieren, die Wohnung reparieren. Welches Verb ist falsch hier? Reparieren. Gestalten. Each one will give me a different one. You have to know what is being said here. Was bedeutet gestalten? To reshape. Correct. Shape. Was ist beseitigen? Remove, you said. To remove. Renovieren. Yeah. Renovate. And reparieren. To repair. Repair. So which one is wrong here? Which verb is wrong? Reparieren. No, Nein. reparieren is no. Beseitigen. 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 Yeah, okay. You cannot remove an apartment. Yeah? You can renovate it, you can repair it, and you can design it, you can reshape it. Right? So that is what we need here. Which verbs would fit with this noun? And after that, when you say, for example, one more simple one, then wir haben gemerkt. We noticed that. For this, the formal in a Beschwerdebrief would be, leider mussten wir feststellen, dass. We noticed that is informal. Unfortunately, it has been brought to our notice, or we have found out is formal. So differences in the style. Right? So again, vocabulary. Since we have learned enough German, now we differentiate what is what and how do we use a set of words in a given set of situations. Darum geht es hier. The Übungen are full of that now. Whole lot of Übungen and vocabulary. For example, haben Sie Zeit? Haben Sie Zeit? Haben Sie Zeit? Spoken. Wollen wir schwimmen? Wollen wir schwimmen? Wollen wir schwimmen? Bitte nicht rauchen. Bitte nicht rauchen. Nicht rauchen. Wir können gut kochen. Können gut kochen. So kochen and cock. Beide sind gleich. This is spoken. Oh. This is spoken language. So I heard that when Germans speak, they eat a lot of words in between. They don't. It's natural style. We do that in Hindi also. We do that in every language. No. We do that in every language. Yes, sir. Not at all. Sir, this Did you understand what I said? Yeah, Anil, sorry. in official meeting में जो बात करते हैं ना, there also they speak like this. I don't know. I will be having a lot of. You have to ask him to slow down. You have to ask him to slow down. They are not supposed to use dialects, number one. Secondly, when they speak, they tend to, this is called assimilation. It's part of phonetics. The BEN, by the phonetic rule, being very close to each other, the B and the N sound being close to each other, it assimilates into M. Haben Sie Zeit? Okay, but I don't know, sir. First, I need to identify. But I'm asking you whether they speak this one, the spoken yes, they language. do. No, they do. They do. Yeah, they do. Okay. Okay, I will note. They do. Haben Sie einen Wagen, Anil? If I ask you very formally, Herr Anil, haben Sie einen Wagen? Haben Sie Wagen? Haben Sie Wagen? Yeah, haben Sie einen Wagen? Wagen. You understood that, right? Yeah, but not full. Haben Sie Wagen?
Haben Sie einen Wagen? Oh, again, Gadi. Ha. Yeah. So what did I say here? What did I say? Haben Sie Auto? Haben Sie einen Wagen? Einen Wagen. Sir, Wagen bedeutet carriage. Yeah. Carriage. Yeah, car is a carriage. No, auto and Wagen is something like, like you use it for the grocery purpose. Aditi, if you look at the Motor Vehicles Act or the car insurance policy, the word carriage is used there. It's a legal term for a vehicle, carriage. So wagon is the right word they're using there. Only we have changed the meaning in our usage. It's something that carries you, right? It carries a person. Personenkraftwagen, a personal powered carriage. PKW. PKW. Normally they use PKW. Yeah, it's PKW, the Personenkraftwagen. Personnel powered carriage. A carriage, a powered carriage for personnel. Yeah, so wagon is what you use for cars. So this is what I've used here, Hamsi wagon. And that B-N is actually Hamsi wagon. But it could be anything, two-wheeler or four-wheeler, like we use in the gadi hai kya, kaun si gadi hai kya? Yeah, but like here it depends on again the country. Geographically, two-wheelers are not very popular in the European scene as of now. I think excepting Italy. Excepting Italy. Italy, there are a lot of two-wheelers around. The Vespa has made a comeback and so is Lambretta. Both Vespa and Lambretta are Italian scooters that were very popular in India once upon a time. Yeah, Vespa scooter. Very, very popular. Lambretta was the original one. And Mopa. It's called Mopa. Yeah, Mofa is something different again. That's Mofa. It's like Luna, right? Yeah, that is nothing but a Motorfahrrad. There's a Mofa. That's Mofa. And so when you look at these words here, you can't say that they're not German. They are German. Boah, haben wieder voll verloren. Boah, haben wir wieder voll verloren. Nee, kannst du nicht sagen, war nur 05. Nee, kannst du nicht sagen. War nur 05. Nein, so kannst du es nicht sagen. Es war nur 0:5. These are football fans and they've lost. One fan is bemoaning that. Wow, haben wir wieder verloren. Nee, kannst du nicht sagen. Kannst du so nicht sagen. Not sagen, but sagen. And that G is also glossed over. Sagen. War nur 05. It was only 0 to 5. The 2 is dropped. That colon here is a football score. So, spoken language, which is why that audio training is necessary, ear training. And they do this at the C1 level because the audios played out here will be slightly more closer to normales Tempo, als wir bis jetzt gehört haben. So don't panic. My advice to you all along has been always keine Panik. You tell me
the day that you're confident, ja, Sir, wir verstehen schon gut Deutsch. I'll also speed up when I'm talking to you in German. Schnell auf Deutsch zu sprechen ist für mich überhaupt kein Problem. Ich kann zu jeder Zeit sehr schnell sprechen oder wenn die Lerner mich nicht so gut verstehen, kann ich auch ein bisschen langsamer sprechen. Und hier geht es darum, dass man zuerst die Sprache gut unterrichtet, lässt die Studenten die Sprache verstehen, aneignen und danach kann der Lehrer schneller sprechen. So we will come to that stage. Don't worry. So thank you all for your time in the afternoon and Anil for his weekend time on Saturday. Vielen Dank. Sir, danke. Sir, actually, ich habe eine Frage hier. Sir, können wir haben am Samstag anstatt Mittwoch, one day we try, is das okay?